Yes, thank you very much, Semeana. And I see my pastor is here. Now I see you. Pastor Wemwega. Thank you. Now that is good. I see you. You look healthy. You look good. Thank you. Nikwenda muthikiriria jerekana ni aratuona wega. I want to make sure that our viewers are able to see us and to see us right. I want to make sure that our viewers are able to see us right, and you can do that by giving me a thumbs up. Kana kendo gitagwo thumbs up ndirashia hau uguo, or you can even send me a message on our line. Jackson Jeremiah Maina kutoka Riruka Satellite kwina kawagware muto gweto njina wa John kana Jenje here very clear, hearing you well. Dagitari ndirake na muno daiguo guo na nego hoka Dagitari Kuria nake ni agwihariria nigetha okay onake aigire hau guo tukorwo twi sawa any minute from now mitaboine. So now Katobe to menyane, I give you this opportunity. Wambio geithie mwiroreri na muthikiriria na umwire uria witagwo. Ndakugeithia muno mwiroreri na muthikiriria wa waini wa muthi wa captain. Ni wega muno ni tondu wa gututhikiriria na kuhingurira thimu yaku nigetha uigue maundu manene maria Ngai ekaga, na ni ukuigua muthenya wa muthi ati gutiri undu munene hari Ngai, maundu mothe ni mahotekekaga, na ndukae kuona ta undu uria winaguo tari undu munene Ngai atangika. Koguo thengi muno, njitagwo Pst Simon Muchiri na ndi guku Washington, Seattle. Wow, Pst Simon Muchiri, kwanyu niko? Ndi guku Federal Way, Washington, Seattle, no gwitu ni kuria Limuru, andu hetagwo Gitangu, Gesha. That is very good. Ndirona andu Gitangu, ndirona andu Gesha haha. Ni tugutumite message uguo andu aingi muno ni mokirite nigetha guthikiririe. Now Nidramenya kwina maundu maingi muno makoretwo magithie na mbere. Ndirathomire message yaku thiini wa Facebook na ndiraona uria wothe gwathire, na ndeto yo niyo itumite ngorwo ngigwita haha nigetha twaranirie andu mamenye ati ni kuri na Ngai uragarura maundu na andu makahona. So na njira nguhi tatuganire karugano ga riria warwarire wariku wekaga atia? Karugano gakwa no gakorwo ge karaihu, no niguo gakuheri hanini. Na kwari muthenya wa mweri 7 mweri uyu wena, riria ndaumirire wira hwaini ta thaa 3 cia utuku ndari Seattle, na ngiumira ngigua ndiraigua ta ndirathiuruka na ndirakorora, kinya ngigua ta ngwamba kupu up nigetha nyambe nyone kana niguigua wega, na nginya ngeciria kana njite 911 ndimere ndiraigua wega mwiri ucio wakwa. No ngicoka ngiumiriria ngiuga ni nguthie tu ngithie na drive nginya mucii. Riria ndakinyire mucii ngithamba na ngirikia maundu mothe na ngikinya mahinda ma guthie toro. Riria ndathire toro mathaini ta ma thaa 6 ngigua mwiri wakwa ti mwega na ngigua ndina urugari. I got fever. So what I did, I took the thermometer na thima urugari, gikora we 99.9 degrees Fahrenheit. Ngigua ngiona riu hati hega, ni ndona ugwati. Ngihura thimu wira-ini, ni tondu ndarokaga wira the next day on Wednesday.
ngimera uria ndiraigua makinjira kuria urari kuria uma wira ni hari na mundu muruta wira nake urari kundu kurari na mundu murwaru na kwoguo most likely onake ni murwaru ti most likely makinjira ona ni athiete na gathimo na gakorwe positive no matianjirite no nake ndakoretwo amenyete ona ndakoretwo agite na results kwoguo riria gwakiire rucini ngigithie Seattle downtown ngithie public health clinic na ngithimwo ndathimwo ngikirwo njeterere 72 hours nigetha njirwo result kwoguo after the 72 hours I tested COVID-19 positive. Ngirwo positive, horosho no amakirie muno because I ndambiririe ko imagine ngambiriria kuona kai ndigocoka riu Kenya ringi tondu riu ino agoro positive mundu arakua guku agathikwo mitaro ni marori ni maragita na uhoro wakwa ni wathuka nie ndamakire muno na ngeinaina na ngiona ta mwisho wakwa wakinya na ndahurire pastor wakwa pastor Esther thimu o hindi yo tuku ndamuhurire hindi yo tuku ndaigua uru na agicoka akinyamukira na tukihoya na ngimwira ni tugweterera results na rira twetereire results the results actually koroshe positive tugikihoya ringi na tugitikia Ngai that God is going to do something. Kwoguo tugikara twetereire na thikũ 14 ciathira muthenya wa Tuesday, the last Tuesday wino erari kuo riu anene kwa makinjira thie gathimwo makinjuria kana ndiraigua any symptoms ngimera ndiraigua any symptoms makinjira thie gathimwo na ngithie ngithimwo na ndathimwo ngirwo njeterere na next day kuri muthenya wa Wednesday kihurirwo thimu ngirwo ndi negative na ngigoca Ngai na nikio ndirakenera Ngai na ndirenda ithuothe tukenere Ngai that now I am negative. Yeah. That is rugano rwaku ni rwa mwanya muno. Haya, twiri atiriri. Mbere ya muthenya ucio waiguire warwarari mbere yo ni waiguite undu kana waiguire symptoms icio muthenya oro ucio? Mbere yo ni ndaiguite ngikorora no ngeciria ni gukorora gwa kawaida tondu rimwe ingĩigua heho ni ngororaga ngahaya no hindi ni ndaiguite kwanja ingĩathekire ndaiguaga ni ndatheka nginya ngaigua kuria gwitagwo kuma mbaru ngaigua ni ndakorora muno no ndaciragia no gukorora gwa kawaida so I didn't take it serious. Wow. Na wira-ini ni mweritwo kwina mundu positive? Wira-ini gutiari na mundu positive ucio wangwatirie agwatirio handu hangi arutaga wira handu hangi niho anyitiirwo nikuo kwari na mundu wari positive kwoguo anyitirwo kuo riu oka kuria ndarutaga ku nikuo ngwiciria agwatiirie. Muikarire nake mathaa maigana? By the way no tutiikarire nake ihinda iraihu twikarire nake nituge ta 15 about 15 minutes. So 15 minutes nicio muikarire nake. How close? About 15 minutes nitwikarire nginya hakuhi nake tondu ndingia suspectire ati no akorwo murwaru kwoguo nitwaikarire na nitwageithanitie nake na nitwaritie nake tutari na thina tondu no akuma ku gwitu Kenya. Yeah. Wow. Na ni mwari na masks kana ni kwari na ku observe social distance hindi iyo? Ni kwari na ni kwari no
I think I assumed tondu no igua riu no akuma gwito Kenya ndeciragia ndari kundu athiete kundu kungikorwo hau niho ndĩrenda tũkururĩre hau, ndĩrenda twambe tũkururĩre hau tondũ nĩ ngwarĩtie ũhoro ũcio mbere, na hau niho ndĩrenda twambe tũkururĩre ũrĩa tũroiga atĩrĩrĩ, nĩ wa gwitũ Kenya, nĩ wa gwitũ kanitha, tũthomaga nake, nĩ my neighbor. Hau niho ndĩrenda tũkururĩre na warie handũ hau na njĩra ndikandikĩru hanini. Exactly, ndingĩciririe atĩ no akorwo na ũndũ to no igua ona nginya hĩndĩ ĩrĩa ndaiguire ndĩna symptoms ndingĩegereirie ona no ngorwo ndĩ mũrwaru tondũ ndieciragia no arĩ handũ ndĩ exposed. No hĩndĩ ĩrĩa nderirwo nĩ my staffing officer atĩ nĩ tũrarĩ na mũndũ mũrwaru ũthimĩtwo na agakorwo positive, hĩndĩ ĩyo nĩguo ndamakire tondũ ndingĩeciririe. So ona hĩndĩ ĩrĩa rĩu twarĩ nake wĩra-inĩ ndingĩeciririe, koguo ona ndirĩ ũndũ ndegitĩrĩte, ona gũtirĩ nake ũndũ egitĩrĩte, gũtirĩ ũndũ onake we mwene ndamenyaga nĩ anyitĩtwo tondũ ona staffing officers mamenyire kũrĩa arĩ nĩ kwarĩ na case thutha-inĩ aimĩte kuo. Koguo onake ndamenyaga, onao mamenyire hĩndĩ ĩyo, koguo tũtingĩagĩire na suspect ona hanini. Yeah, that is why we didn't protect. That is interesting. Ndagĩtarĩ nĩ ndamuona na ndona nĩ aharĩirie, nĩ ngwenda tũgĩe na mweke wa kũmũharĩrĩria nĩgetha nake aingĩre, tũkorwo tũgĩtwarana twĩ hamwe tũrĩ ithuothe. Na nĩ ngwenda wambe nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria ũrĩa waingĩra na ndaria na Gĩkũyũ haha nĩgetha andũ othe mamenye atĩ Pst Muchiri maikaraire na ũcio wa mũgwatirie Covid-19 ndagĩka ta 15 peke yake, na ndagĩka icio 15 agĩcoka kũinũka hwaĩ-inĩ akĩigua ena symptoms na kinyagia akĩigua nĩ ekũremwo nĩ gũthiĩ, ahanete kũ pull over na akĩigua kinya tegwĩta 911. Ndeto icio nĩ ndeto cigũbatara gwĩkĩrĩrwo kinyi mũno. Pastor thutha ndagĩtarĩ nĩ ngwenda ũikare standby tondũ nĩ ndakuona Captain no nyambe nũke handũ hau hanini. Mũthenya ũcio ndaiguire the symptoms tiguo twacemanĩtie na my colleague. Twacemanĩtie nake ta thikũ ithatũ mbere. Ndiũĩ no anyita hau. Thikũ ithatũ mbere nĩguo twacemanĩtie kũu. Ta thikũ ithatũ mbere nĩguo nde-exposĩte. So thikũ icio ithatũ rĩ, kuma mũthenya ũrĩa watuĩkire exposed kinya mũthenya ũrĩa wamenyire, no wathiaga wĩra, no mwacemanagia na andũ. Okay, na hau niho kĩndũ gĩtagwo contact cirokĩra, na hau niho tũgũbatara kũrora mũno. So ndiĩ kana mũthikĩrĩria nĩ wanyita ndeto ĩyo. Pst Muchiri akĩnyitwo nĩ ndeto ĩno kana nĩ virus Covid-19, ndeciririe atĩ no yume kwĩ Mũkenya wake kana mũndũ wa kwao, ona makĩgeithania. Nĩ mwarĩ na mask? Tũtiarĩ mask, tũtiarĩ na gloves, we were naked. Wow. So Dr Paul Kuria, karibu sana. Asante sana. I hope you're doing good. Doing well. How are you, Pastor? I'm good, Daktari. Yes. Ndeto ĩno nĩ wakĩmĩigua. Ndika nĩ wanyita onokorwo ndiramenya rĩu. Ndenda twambe tũrore haha atĩ acemanirie na Mũkenya ndagĩka 15. Oh no. Makĩgeithania. Na aiga wega mũno, kwanza akenete biũ na nona ũrĩa ena riri. Nĩguo. Tondũ tũrathiĩ tũka assume tũthomaga nake, nĩ wa gwitũ mũciĩ, tũrĩaga nake, nĩ my neighbor.
Yes. And that is why we had this special program. Yes. Karibu sana nigetha ũgeithie mũthikĩrĩria na ũmwĩre ũrĩa wĩtagwo na kũrĩa ũrĩ. Nĩ ndakũgeithia mũno mũthikĩrĩria wa Trumpet of Hope. Njĩtagwo Njihia wa Kuria na mami nĩ onire wega njĩtwo Paul and njikaraga gũkũ igatũra getagwo Ciora. Ciora is in northern part of Indiana, and this is where I have been for about 20 years. Wow. Yeah, so I know that this is we are it's about time. See, we can't even shave. I see. I'm like You don't get time to shave. I know we don't get time to shave. It's not a good time. Nĩtũkũrehe mũndũ gwĩtwo gavana wa Mũrang'a aroigire andũ mathondekwo nĩ andũ mũndũ athondekwo nĩ mũndũ wake. So nyina wa John nĩtũkũmuonia ũrĩa gwĩka. I'll give you her number so that you can at least speak on my behalf. But you look good. Thank you. Yes, thank you. I mean, like you're saying, it's about time, but we have faith, we have hope that we'll go through this. We have no choice. We are overcomers, and no ginyagia tuone murimo ũrĩa ũngĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa COVID. Yes. Yeah. Yeah. Oh yes, we'll be we'll be giving testimonies after we have overcome. Thank you. Yes. Yeah. Insist on the use of masks and social distance. The importance of social distance and masks, and the importance of hand washing and sanitizing and staying away from people. Kuringana ũrĩa Pastor Muchiri atwĩra 3 days tested, so he was able to go to work and interact with so many people maybe, and they interacted with the person who made him who gave him the virus ndagĩka 15 na ndagĩka icio 15 nĩwona kĩrĩa gĩacokire gũciara. So insist on the issue of the basics. So and Pastor Muchiri, I know you are I mean, you're the one that we have that has, of course, gone through the symptoms and, of course, tested positive. So you, I mean, there are many people, like today, I was talking to a gentleman who is still thinking that this is a game. I mean, he's thinking that it is something that the government or people are just talking about. The people are not believing that COVID is real, but having you here is a testimony for sure that COVID is real. So COVID, which I in the previous program I stated that means that coronavirus is 2019. Of course, it's very highly contagious, and unfortunately, in the initial stages, people do not have the symptoms. Like you can be exposed and again not experience the symptoms. I mean, day 1, day 2, they are telling us that the incubation period is 2 to 14 days. And for some people, it is not like so. There are some people who are not experiencing symptoms at all. And those are the most dangerous people. I mean, you are visiting, you are hugging. And I mean, I love our culture. You meet a Kenyan, you know, what are greetings without shaking hands? What are greetings without hugging? I mean, that is who we are. But again, that is where now we are coming and, of course, talking about social distancing. Now, what they are telling us is that if a family, let's say, like for me, I have my family here, we live together.
other people that are coming, I mean, should be limited by the virtue of the fact that you do not know where they have been, you do not know who they have interacted with, and you do not know whether they have the coronavirus. Now, so that is number one. Now, COVID is very contagious. Unlike regular flu, or the other flu like we know it, COVID is very contagious. I mean, you interact with somebody who has COVID or who has been exposed to COVID, with or without symptoms, it is most likely you're going to get it. There was a story actually, I think in Seattle, where 60 people went out for singing. That was on, I believe it was around March 5th. There were 60 of them, and 2 weeks later, 45 of them tested positive. That can tell you how contagious this thing is. Now, so number one, to prevent, and of course, let me just say this, that the treatment that we thought was going to be effective, we are receiving warnings. We thought malaria queen or quinolones would be effective. Unfortunately, they are causing heart complications. And the FDA has pulled back and they are saying, no, these drugs probably should not be used because of the symptoms that they are causing. So there is no, right now, I would say that there is nothing that is known to work. So the only cure we have is to prevent or getting it. So that is number one, is social distancing, staying away from other people who are not your family members, or staying at least 6 feet, which is 2 meters, for people who you are not familiar with, or people who may have the disease. The other thing is use of masks, and I have different ones. This is what we call surgical mask. Surgical mask is, of course, the most basic mask that we have. And let me say this. If a person who has COVID is wearing a mask and you're also wearing a mask, the risk goes down significantly. So that means their sputum, their droplets are contained, and also you have a barrier that is keeping the droplets from reaching you. So once you don the mask, and it could be even the surgical mask, it has some protection. But again, you have to cover the nose and the mouth. You remember there was, of course, we are talking of not touching your face, not because the virus, if it is on your forehead, I mean, it may not have a point of entry. But once you expose your mucosal membrane, which is your eyes, your nose, your mouth, you're exposing yourself. And most likely, you're going to get it. So that is number one. That is the surgical mask. And again, very important. Do not wear, if you wear it like this, most definitely you're not protected. You have protected. I like what the pastor said, that they were naked. You know, if you're wearing it like that, you're half naked. All right. Then the other mask is what we are using is the cloth mask. And actually, I love the fun of it. I posted actually on my Facebook of how people are wearing these masks. I think what I got is that the men who are wearing kitenge mask, they look ugly. But again, the mask, now the cloth mask is okay. It's not giving any much of protection. But again, for protection, number one is the material, the permeability of the material, and the thread count. The thread count, which may be very technical for some of us, the thread count and the permeability is of essence.
when you're using the cloth mask. Now, I'll just give an example of two materials. There's cotton, which is of course very common, and there is nylon. So with cotton, we can get a better protection than there is nylon. Why? Because with cotton, the permeability, it has less permeability, meaning that the droplets will not penetrate. But with nylon, there is a very little protection. Now, there is with cotton, I think they are saying for the large particles it's about 90%, but a row of 12% for the small particles. And for nylon, actually there's very minimal protection. That means the thicker the material, the better the protection. Now, the thickness also has to be, you have to consider also, are you able to breathe when you're behind that mask? Because you're hearing people saying, I cannot breathe. Probably because the material that is being used is too thick. Now, there are some people who are, of course, combining material. The one that I have, I think, has about 2 materials. But again, that also improves the efficiency of the mask. So that is what I would say about that. But again, a mask, whatever it is better than 0. So when you have 0 mask, no protection. But at least even when you're wearing whatever mask you're wearing, there is some protection. So then when you go to the higher, there's different types of N95, which is, this is one of the types. I have another one here. I'll hold them like this, and then there's another one here. There is just different types of N95, but again, the N95 is not for public use. This is not a mask that you wear when you're going to a grocery store. This is not a mask you wear when you're outside in the public. These are when you're taking care of a positive patient. Let's say like Pastor Muchiri's family, if they were to take care of him, then they would wear something like this. But what I'd want us to know is that this is not a mask. It is not 100% guaranteed. I'll tell you right now, because of my bearded face, it may not be effective because it will not seal. The fact is the mask has to seal for good protection. So it is very advisable, especially for men who are in the front line, of course, in the COVID battle, to have their face shaved. And the other fact is that you have to be tested, you have to be fitted with one of these masks if you are taking care of positive or suspected patients. Very important, very important. I know your facility, wherever you're working, and this is a message for healthcare workers, make sure that you get tested, make sure that you get fitted with a mask. Do not just pick a mask just because it is an N95 and think that it's going to work for you. No, it will not work. You have to be fitted. They have to do the required test to make sure that it is you're getting a good seal and that you're getting protected. So that is that. So number one, like I said, it is social distancing, staying away from people that you don't have to be with. Then the next one is wearing some type of protection. The third one, very important, is washing your hands. Washing your hands with soap and water. The other thing that we are using is sanitizer, which of course it's a new word for many people. But the sanitizer, to be effective, has to be at least to contain at least 60% of alcohol. That is the qualification. That is actually the criteria for it to be able to be effective against the COVID. 60%. So those are 3 things. Again,
wiping public, especially public count of tops and all that, with of course substances that can kill COVID. Na ha nä ngwenda kuga atä rä rä, andå matigathikärä rie må ndå å yå raiga andå methece na nyamå ä no äretwa. That was so funny. That was so funny. andå magå rä te Clorox. No menye andå nä agå rå kire na nä wega gå kiuga å guo, na forgive my French, andå nä agå rå ki. Nyonire kwena poisoning. There is people andå nä maratå mä ra indo ici kå rä a New York. Ndona ati kwe kugaga ati andå nä mambä rä gå tå mä ra. There is kwena great increase here, people that are using nyamå icio må nene wao aramerire. Gutiri itatheko. No, but it's very painful anyway. No, tokuga atiri andå aitå, please muigue kiria nyamå ici, they are for external use only. They should not be used kiria na citiagwo nä kå nyuo kana hota kuona må ndå akä mä nyua. Må ndå hota kå nyua kana gwä theca kwanja rä a methecaga ndawa ahota gwä ciria nä agwä theca. ä yo nä gå kå raga, ä yo nä gå kå raga. Ngwä ciria å cio nä guo kä rä a må no, å horo wa gwä thamba moko na å horo wa gwä kä ra mask, kana nä mask ya gakuo kana nä icio surgical mask, nä wega. Na hihi andå arä a marathiä, å gä thiä gå tå ngana na må ndå, especially okorwo ndå rä må ciå, å gä thiä ona kå rä a matuka-inä, tondå rä mwe nduka nä irathiä cihå rä two nä andå. Nä wega kwä protect. Pastor no igua aiga we ndoä athire agä tå ngana na må ndå. You can only imagine kana maybe these are things that tungiuga tutingihota gå cokia na thutha, but korwo nä warä na any kind of protection, probably nyamå ä yo ndä ngä akå nyitire. Yes, rä u koguo ngwä ciria hau nä ho horo rä horo wa kwä gä ra tondå kamå rimå gaka ti koru, ti kega na gatirä na må thako, karoraga andå. Na ndiä kana nä kuiga. Let me just mention this bwana captain, about the symptoms. There is newer and newer symptoms. I think one thing that koretwo ĩgĩũka na ĩkamakia na hihi nĩ mũthikĩrĩria nĩ ekũigua nĩ pink eye. Pink eye, yeah, pink eye. You see somebody with pink eye, ĩyo kana red eye, ĩrĩa rĩragwo ũguo, kana nĩ kĩrĩa infection ĩrĩa ĩtagwo conjunctivitis. Rĩu ũkona mũndũ enayo, ĩyo nĩ one of the signs actually ya COVID. Maũndũ mangĩ, which I mean it is now proven, nĩ sudden loss of the sense of smell and taste. Na nĩ marakiuga rĩu body aches. I think they have added headaches. That is on top of the other symptoms, tuoĩta cough, fever. Na hihi mũtungatĩri no igua mũtungatĩri nĩ ekwaria ũhoro ũcio, nĩ igua ũhoro wa gũkorora, ũhoro wa fever. Fever is still number one, ũrĩa tuga 99%, and the fever greater than 100.4 degrees. So fever, cough, body aches, chills, shaking with chills. Those are some of the symptoms. No rĩu ngwĩciria ĩyo ya gũte kĩrĩa ũkarĩa kĩndũ ndũraigua ũrĩa kĩracama. Of course with these other symptoms. Na rĩu pink or red eye, icio nĩcio symptoms iria njerũ na gũgĩkorora. Na ti mũndũ wothe nĩguo twĩrĩgĩte gũkiuga, ti mũndũ wothe ũrakorora. Mũririkane nĩ ihinda rĩa it's a season for allergies. So some people who suffer hay fever and environmental allergies may sneeze, may cough, but that does not mean they have coronavirus. Very good. Thank you very much, Daktari. As we continue, I want us to go back to our pastor. I know some people just came in. This is Pastor Simon Muchiri. Pastor Simon Muchiri wa Matere.
is born in Getago, Gecha location, Korea, Lemuru. Is Getago in Lemuru or in Kikuyu, by the way? Anyway, I think it is at the border. But in Gecha, and he tested positive of COVID-19. And that was after interacting with our colleague for 15 minutes. And after 3 days, he was tested and he was positive. The most important thing that you need to note is that there is that assumption that this is my colleague, or this is my fellow Kenyan, this is my neighbor, this is my church mate, and it becomes a very big problem. So let us make sure that we are cautious. So, Pastor, after you were tested positive, what happened? And maybe for the person who just came, repeat how you got infected. Okay. Can I use English? You can use English a little, and then we'll just mention a little bit because there are some people who may not understand Koyo. Okay. I left the place of work at about 9 p.m. at night. It was on Tuesday, the 7th of this month. And on my way coming, I felt like I wanted to pull over because of what I was feeling. I was feeling some strange things in my feelings in my hand and in my body. I wanted to pull over and call 911, but I encouraged myself and came home. When I arrived home, I did the normal things that I do and took a shower and prepared to go to bed. And when I went to bed at around midnight, I felt that my body is not okay. I felt that I had a fever. So I took a thermometer and I found that I was 99.9 degrees Fahrenheit. So I called my office and I told them I am not feeling well. After calling them, they told me, "Oh, the place, the person that you work with, a certain person is was exposed somewhere, and therefore he has tested positive, and therefore you may test positive too." So they advised me to go to hospital and be tested. So I went to the hospital in the morning, and I was tested. After being tested, I was to wait for 72 hours, and I should not go to public meetings or go to people, and I should use mask and gloves and protect myself. And after the 72 hours, I was called and I was given the results that I was COVID-19 positive. What came to your mind? It was a shock to me. I shivered. I felt like I felt so bad, and I felt now I can't go back to Kenya. How comes I'm like this? How comes that I am a coronavirus positive? Now am I going to die like the other people who are dying every day here in America because of the coronavirus? So I was worried and I wondered. I had called my pastor and we had prayed, and
I didn't know what to do. I have my friend, his name is Daniel Mwaniki. He helped me with some humble medicines, herbal leaves that were that I boiled and used them to bring down the symptoms. I used them, and even now I am using them. I used them, and I continued to eat and to pray and to do everything that I could. I did not tell many people about it. It's only those people who used to call me that I was able to tell that I am COVID-19 positive. So I waited, and it is on Tuesday that my office called me, and they told me they asked me whether I have the symptoms. I told them I don't have the symptoms. So they sent me back to the hospital to be tested. So when I went, I was tested. I was told to wait for the results, and in the next day, I received the results that I am COVID-19 negative. So I celebrated, and I am so happy. That's why I posted on the Facebook to celebrate that I am COVID-19 negative now. The Lord has intervened, and I am now healed. So I thank God for that. I am good now. I feel that I am healed now. Yeah. Thank you. I want you to just insist a little bit on the days that you have stayed from the day that you tested positive to this day. From the day I tested positive, I stayed for 14 days, and I went back for the test. So you have not taken any medicine? No, okay, I could take, when I felt that I had fever, I took some Tylenol, and they could bring down the fever. But no other, I didn't take any other medicines. I took only Tylenol for bringing down the fever. Very good. Riu uraigua atia ngoro mwiri na meciria? One thing, I'm very happy that I'm now negative. I am not sick, and I feel that I can encourage people. No nyumirerie andu ndimere ungikorwo wi murwaru ti kuga ati ni ugukua, na nyumirerie mundu ndimwire Ngai ni ahotaga maundu mothe, niwe kugia na mwihoko kwi Ngai. Na riu ningi ni ati gatagati-ini ka andu aria marahona no korwo wi umwe wa aria makuhona. Koguo it is not good to give up and to feel like the world has come to an end for you. Hindira waigua ndeto yo ni ya gukinyira. Koguo na ni wega mundu angigua symptoms athie agathimwo. Angigua any symptom ni wega guthie guthimwo. It is not bad to go and be tested. It is very important. Ti wega guikara mundu aikara na symptoms icio, tondu andu ni marahuthiriria makauga ndiguthie guthimwo, ni ngoragwo na homa oteyo, ni ngiaga na fever. Ni ona ni ngoragwo na fever ona tene, ni ngiaga na fever. No hindi yo ni ndaigire ni nguthie guthimwo, ndikwenda guikara nayo. Koguo waigua fever, waigua gukorora, waigua any symptom, just go and be tested nigetha uikare uwi ni atia uhana, nigetha hote kwimenyerera no menyerere andu aria angi. Riu pastor riu haha ni pastor riu ngwenda riu ni ukugeithia andu kana riu ngeithi tondu anjira ni mwageithanirie riu ndeto yo no nyende ukorwo wi ambassador wa kwira andu aitu
tondu kuri andu marahuthia kinya thaa ici? Niĩ nĩ ngwenda kwĩra andũ ndĩmere ndĩmageithie othe andũ othe kwanja andũ arĩa kũrĩa gwitũ Gĩtangũ, na nĩ njũĩ matirahota kũrĩma wega tarĩ tondũ nĩ kũraura mbura mũno. Nĩ tũrĩmaga mboga na nyanya na kila kitu kũu, no tarĩu ũguo nĩ kũraura mũno, gũkiura ũguo gũtihotaga kũrĩmĩka wega. Koguo nĩ ngwenda kũmageithia othe na ndĩmomĩrĩrie ndĩmere menyerere mũrimũ ũyũ wĩkuo, ti ithako rĩkuo, na magerie kũhũrana naguo ũrĩa wothe kũngĩhotekeka, na ndũkae kũhũthĩrĩrio ona hanini, tondũ ona tukiugaga ũkorwo ũkĩmenya ti ndindi yaku ya gũkua, na andũ nĩ marakua nĩguo. Because of this disease, andũ nĩ marakua, nĩ makuĩte, nĩ tũiguĩte andũ makuĩte, na koguo it is good to be careful. Nĩ wega kũmenyerera mũndũ ndakae gũthiĩ acemanie na mũrimũ ũyũ. Na tũrĩa tũrerwo nĩ kaba gũikara mũciĩ, mũndũ akĩhare hanini, no ndũkae gũgĩkua ũkiuga atĩ nĩ gũcaria ũracaria. Kaba gũikara mũciĩ angĩkorwo to mũhaka ũthiĩ wĩra ta ithuĩ no mũhaka tũthiĩ wĩra tondũ nĩ tũrakĩmenyerera andũ. Wow. Rimwe ndagĩtarĩ? Yes. Ndiũĩ kana wĩ kaũndũ ũkwenda kũgweta kũringana na rũgano rũu rwa Pst Muchiri. Pastor Joel wa kũndũ gwĩtagwo Arizona nĩ amũgeithia, aroiga andũ nĩ andũ, na no tũrona andũ marathiĩ makiugaga ngadingĩrwara, andũ nĩ kũhũra mathaa rĩu biũ by the way, arĩa angĩ makoiga niĩ ndĩ mũnini mũno ndĩ mwĩthĩ, arĩa angĩ makoiga mask ciĩna goro. Kenya nĩ tũrona no kũrathiĩ namba no cirathiĩ cikĩingĩhaga mũno. We can't insist enough. No twende hihi ndagĩtarĩ Pst Muchiri tũtarĩkĩtie at least ũkĩgwete kaũndũ kũringana na ndeto icio ciothe twaria. Rĩu ngwĩciria kuma ũguo Pst Muchiri oiga ũndũ namba ĩmwe nĩ ũhoro wa gũthimwo. Niĩ ona ndĩ mũthime. About maybe 3 weeks ago, I felt like I was coming down with fever. And nĩ tondũ ndĩ front line ngĩkĩmera rĩu rĩ kũhana ngĩgĩthiĩ ngĩthimwo, na ti kaũndũ kega gũthimwo, mũndũ aikagio nyamũ ya gũthima ngĩndũkũya nginya kũrĩa hakuhĩ njiguire mũndũ akiuga nĩ ta moire sample brain-inĩ tondũ it feels like it's going all the way to the brain. So yeah, it's very good. It's very, very important to be tested. Tondũ ndũkoige ũguo atĩ nĩ ũkoragwo na fever, kana niĩ ngororaga hingo ciothe, especially those that are in the front line. Na kana ũngĩigua nĩ ũra-exposeirwo, nĩ ũracemanirie na mũndũ aragũkororera kana aragũtuĩra mata kana ũraigua kĩrĩa, it's always good to be tested. Na ngwĩciria rĩu test kũndũ guothe kũringana na mbeca iria ciakĩrekereirio gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ kũrĩha agĩtestwo, koguo nĩ wega ũngĩkorwo na symptoms ciothe nĩ wega kũrorwo. Arabu ũndũ ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, andũ memenyerere. Rũgano rũimire kũrĩa gwĩtagwo Itarĩ rũkoniĩ andũ aitũ. Andũ aitũ kũrĩa Itarĩ, na no korwo nĩ ndeto cia gũkinyanĩrio, no ndũngĩkĩmenya atĩ gwagĩtuĩka kwĩna mũrimũ rĩ, ũguo raiga makiuga nĩ anyinyi, angĩ makĩambĩrĩria kuga ĩhĩ ũcio nĩ mũrimũ wa thũgũ kana ũrĩa makiugire. No andũ aitũ nĩ mararangire kũrĩa Itarĩ, tondũ mambĩrĩirie gũthiĩ, mathire na mbere na gũthiĩ irabu na gũthiĩ na mbere na gũcemania. No rĩu mũrimũ ũyũ kĩrĩa ũreka, mũrimũ ũyũ ngwĩciria ona wagĩrĩirwo nĩ gwĩtwo na Gĩkũyũ mũiganania, tondũ ndũracagũra kana wĩna mbeca cigana kana ndũrĩ, ndũracagũra kana wĩ mwana, ndũracagũra, anybody can get a disease. Rĩu koguo na nĩ wega kwĩmenyerera nĩgetha tũmenyere, no korwo we ndũrakĩmakĩra rĩ, nĩ wega kũmenyerera arĩa mũikaraga nao. Kũrĩ andũ mũraikara nao akũrakũrũ gũkĩra na kũrĩ na makĩrĩ na mĩrimũ, koguo nĩ wega kũmamenyerera nĩgetha ndũkamarehere mũrimũ kuma kũrĩa wakĩgĩra.
Undu ucio ungi wa kumenya ni atiriri umuthi ungirora aria mararumirira news ni ciroiga atiriri andu anini ri ona maga gukua ati ni corona uria iragitwo muno ri these very many other complications that are happening with COVID. Gwiciria andu anini kuratuika andu akuma miaka 30 miaka 40 na miaka 50 marakua ni stroke. Na stroke is one of the complications cia coronavirus. Coronavirus it's causing something called hypercoagulability. Ukagia na nyamu ukagia na blood clots na clots icio cia travel cirie mutwere gutire no ndungi no go stroke. Riu andu anini ri maragia na complication iyo ukona mundu ni akua ni stroke. Miaka 30 there's a lot of them that are dying from stroke na blood clots. Actually, one of the things aria makire in the medical field, you know that D-dimer, dwashio COVID mena elevated D-dimer. Na amwe ni marake treat na Rovenox na aria magakiheo Eliquis nigetha prevent strokes. So those are some of the things that are happening to the young people. So tutigeciria ati we are exceptional. No, tutigeciria ati that the disease cannot kill us or cannot harm us. No ningi above all niko kimenyerera aria tugikaraga nao. Gucira maundu macio ni mo ingenda kuga kuringana na uguo no undu wa mbere muno kana ingiuga undu munene hau ni ku make sure ni turathimwo waigua wena symptoms thio thimwo nigetha umenye ta uria makiugaga ni wega gukorwo it's better kiria kaba kwera on the side of caution ukore nduri ukiuga ni wega gukira ati ukorwo ndunathie guthimwo no muthenya hingo ria ugathie guthimwo korwo ni ugwatitie andu anyu othe kana andu aingi muno ni tondu ndwari na symptoms. Very good. Congratulations, man of God. Your true testimony. So that is, I think ni tutige hata kwanirira tuge muno tondu gwiciria kuri na guoya ucio mundu areciria ati arwara ni gukua aca ti andu othe marakua riu no nginyagia mundu uikare wimenyereire right now. Actually treatment number 1 ni to treat symptoms. Uguo raiga kunyua okorwo ni fever wagia ukanyua dawa cia fever ku prevent twakiugire ni gwiciria no twanire uhoro ucio ringi ni uhoro wa kunyua kwi indo ci rich in vitamin C indo iria boost your immunity nigetha ciike ati nigetha at least tuige immunity itu njega nigetha tutikanyitwo ni murimu na kana wagiukari mwiri ukorwo wi prepared kuhurana na murimu. Wow, this is good, this is good, this is good. I am so happy. Muthikiriria urathi na mbere na guthikiriria na kwirorera. This is the Trumpet of Hope, Karubeta ka mwihoko. Ngigucokeria ngatho muno tafadhali ni gwenda gucokia ngatho ririkana subscribe thiine wa YouTube channel ya Trumpet of Hope. Share thiine wa YouTube we urerorera we urathikiriria nigetha tuhote kuruta wira uyu twi hamwe. Karubeta ka mwihoko, we want to make sure that we get this positive stories out there nigetha gutikagie na mundu ukwiruta muoyo ati tondu ni athimwo, nigetha gutikagie na mundu guthie gutambia ndumiriri kwi mundu ungi amwire ati ni ugukua. Apana, ni tukwenda gutigirira ati ni twethamba moko, ni twahuthira mask hindi ciothe na wahuthira mask wega. Ndagitari Tonia muthikiriria uria egwika nigetha ahuthire mask na njira iria yagirire. Ndironire MCA kana women rep wa Laikipia ekirite shield, the shield not in a mask. So this is not right, something is not good. Kana ugakora mundu ni ekira mask agekira mask yoguo kana mask iyo ni gatabaya. I want to just demonstrate na njira nguhe muno how we are supposed to use the mask.
Then the most basic mask, otherwise called the surgical mask. And the surgical mask, of course, this one is used. You can see a straight haha. Wekira ũgakaba iniũrũ ũguo ũgacoka ũkamĩrehe hau kĩrĩa matũ-inĩ, na kũrĩ amwe atumia ndĩrona magĩkĩra nyamũ gũkũ ciĩna ibungo makanyitithia nĩgetha itikamaturithie matũ. But that is how you should cover yourself, especially with a surgical mask or any other type of mask. Icio korone mask icio cia gakuo ciekĩrwo mũciĩ. Again, wekĩra ũguo, you're half naked. Let's see, marekĩra ũguo. Yeah, you're half naked. No wekĩra ũguo, you're protecting your noses, you're protecting your mouth. Now, the shield has to go together with the mask. But again, obey social distancing now 2 meters. I don't think you need a shield in the public. Shields, the disease. So the shield irakugitira maitho na nĩkĩo ĩrekĩrwo. Koguo wĩna kũu ũguo kĩwalk, I think ndigwĩciria nĩ ũhoro mwega wa gũthiĩ ũgĩkĩrĩte shield na koguo ndigwĩciria nĩ ĩgagũteithia mũno. Na tũcitigĩre arĩa mena kĩrĩa, there is actually global shortage of those of PPEs. So okorwo kwĩna shield nĩ ĩtigĩrwo arĩa maratekĩra care of the COVID patients. Thank you very much. Ndikana hihi kwina mundu wina kiuria ni ngwenda no hingurire thimu ciakwa ni hingurire at least nigetha atuhote kurikiriria. If you are there, you want to have any question, onokorwo mathaa ni mathiete ni thaa ithano na niguo tukurikagia program itu, no ikorwo wina kiuria no hingurire thimu na ugie na mweke wa kuria. Let me see if I can put my numbers there, but I see some messages. Thanks for the education, Dr. Njehia Wakuria. Nels Patrick, glory to God for healing Pastor Muchiri. Kerua Kamau Oiga Gai Are Nahinya. Moses Kenya Juiga, good information, Dr. Kuria. Mudoweto Kate Chauzigesho Kegushi and Head Walk away about Wikarero Hawo. No Damian Yogo Vikiriye. Selina Msoni Raturari Nake, Aratori Horo Akedo Gitago Cancer. Breast cancer noriaro ire nayo. Selina Wawanyoike Ariga, praise God. Pastor Muchiri, thank you for coming live. Pastor Joel Dongowa Jawamu Kumakodo Wetago Arizona, Oiga, great information. Teresa Ginyo the Giomono Ariga, we thank God for health, for healing Pastor Simon Muchiri. Hena Modoiga, take green lemon ginger and hodera kedogetago mask hedeshio there, and if necessary stay at home. Nakia Pastor Reverend Dr P.N Njoroge, oiga, thanks Captain for airing this critical topic to sensitize people to act responsibly. Thank you. Stella Keinama, thank you very much. Kuma Goko Houston, thanks for bringing this awareness. Hena Modo Igatire, but some MCAs back in Kenya, not just MCAs, even senators, even MPs, they are still getting together. And we are seeing it, and I think this is I don't want to use the word stupid, but I think it is important for people to take this thing seriously because people are dying. So don't act irresponsibly and don't be stupid, especially if you are a leader. It is important for you to be responsible. Haya hena domiriri nyingi haha guo na gikorwo dirona thimu iraingira dirona thimu iraingira. My phones are open. 936-2276 936-661 3388 na nonyede modo aikorwo wina curia, you can ask. Aikorwo wina undo ogienda, you can ask, and it is important. Korea domereri inge iria ugienda no nyandikire message na niguthoma. I want to see if I can get a few more messages. Dagitari hena kaudo kage na pastor ni akugwetete. Yes.
and we can't insist this enough. Mm-hmm. Twaririe andu aria me Kenya nĩ marongereirwo thikũ ingĩ 21 cia curfew, na arĩa me Nyairobi maikare Nyairobi, arĩa me Mombasa maikare Mombasa. Immediately stress ira kick in. Rĩu hau hena Pst Muchiri na ndagĩtarĩ. Rĩu niĩ hau nyambe njehere inyuĩ rĩrĩ tambai mwarĩrie andũ. Let's start with the Pst Muchiri in terms of stress na emotions. Hĩndĩ ĩrĩa either mũndũ erwo nĩ mũrwaru, kana mũndũ aramenyerera mũndũ mũrwaru, kana mũndũ erwo nĩ ekũhingĩrwo thikũ cigana ũna. What do we need to do on a pastoral part? Okay, mũndũ no akorwo na tekũigua tena stress tondũ mũndũ aragĩikara kĩrĩ wiki. So rĩrĩa tondũ no mũhaka ũikare wĩ iki nĩ ũndũ wa isolation ũngĩkorwo wĩ positive kana ũngĩigua nginya wĩna symptoms icio. Ũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ no ũikare ũkĩaragia na thimũ na arata, no ũikare ũgĩkaga tu exercise ũguo wĩ wiki ũkĩroragĩra television ũkĩiguaga kũrathiĩ atĩa. No ti wega gũkorwo wĩ negative na kuona tarĩ mũico waku ũrathira. Ũngĩkorwo either nĩ ũtestĩte positive kana nĩ ũiguĩte wĩna symptoms icio cia Covid-19. Koguo ũguo nĩguo ingiuga. Mũndũ nĩ akũigua wiki, but it is good ũkaikara ũkĩaragia na thimũ ũkĩhũragĩra andũ thimũ ũguo mũkĩaragia nao mũkĩũmanagĩrĩria nao mũgĩthekaga nĩgetha ndũkae kũgĩa na stress. No ndũkae kũmaka. Kũmaka nĩkuo kũũru. Don't be anxious. Don't be worried. Don't feel like now you will not come out again. Rĩu niĩ nĩ ndĩraima nja nĩ ndetĩkĩririo kuma nja ona ngorwo nĩ ndĩrekĩra mask, nĩ ndĩrathiĩ stores, grocery stores, nĩ ndĩrathianga ũguo no ndĩrathiĩ kwa andũ, no nĩ ndĩrakĩhota gũthiũrũrũka nduka-inĩ na kĩũguo. Koguo life has not come to an end waigua ta wĩ positive. Just do something na kũgeria gwĩka tu exercises wĩ mũciĩ cia gũtũma wĩigue mwĩrĩ waku wĩ flexible, ndũgagĩtinde toro. Yeah, Thank you. I think ndirĩ na maũndũ maingĩ ingiuga rĩu tondũ ũndũ ũrĩa main rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ isolation. Mũndũ ambe aikare nĩgetha ahone nĩgetha ndakae kũgwatia andũ arĩa angĩ. Thank you. Hena mũndorori atĩrĩrĩ, are we safe to reuse masks? Hapa gloves hakuna, kune kondo gwĩtagwo Ciaro. That is Evangelist Wairimu Kimani. Are we safe to reuse masks? Daktari. Masks can be reused as long as you are not exposed to a patient with coronavirus. If you use a mask with a patient with coronavirus, you cannot reuse because number one, there is risk for having yourself infected if there was any droplets or viruses if your mask was exposed to the viruses. But again, what I have seen people do when they are going to see, especially patients that are under investigations, that is the patients that are suspicious, then they are using both. Let's say like you use this mask. This is a surgical mask that I'm just going to wear like that. Then on top, you use a surgical mask. Now I have the N95 on the inside, but again, I'm using a surgical mask to cover my more effective mask. Then when I'm out, then I can throw away the surgical mask, and then I'll be left with my N95.
But again, you have to be very careful how you're using it. But the surgical mask, if I'm just going to see patients without or who do not have any symptoms, just to protect myself and to protect them, again, you can simply reuse it. In hospitals, of course, we are told you can wear this the N95 with 5 patients or 5 times. That means I put it on, I remove it, that is once. And other facilities are saying it is good for 5 days. But again, that is only for patients that have not tested positive. I will not reuse my mask if I know I saw a patient who is positive. So I'm risking myself. Are we safe to use reusable gloves after using them to sanitize areas and parts? That is from Selena. Again, if you're sanitizing and there is no, you're just cleaning. If you clean it good, then you can reuse. But again, that is missing that without any data to go by. If you sanitize it, but again, I think the best thing to do is use disposable ones and then throw them away when you're done. I think that is more safe. My husband, MA, sent me here. He listens to you nearly every night, and I'm glad I'm here. God bless you, Captain. Your show brings enlightenment to us. You are a national treasurer. Treasure. Oh my goodness, treasure. Thank you so much. National treasure. Thank you very much. I rejoice at the day your dreams will come true and you will reach many ears and hearts. Thank you, Bernice. Karaoke. And say hello to Mr. Karaoke. Kerua Kamau, thank you. Gushiriani Gwaneta Domiridio, thanks for the education. Specifically, Shiria. A great green lemon, ginger, and hot water every night. Tell us about that. Anything that would boost your immunity, I think that is good. Add a little bit of zinc, vitamin C, and anything that is known to boost your immunity. All those will help. Very good. About masks, if at all, maybe you are a Kenyan representative or maybe a community leader, and community leaders, either pastors or other organizations that deal with the community, we need to know if you have masks. There are areas or there are people who don't have masks. And I saw Joy Gashusha somewhere, and maybe we'll have an opportunity to talk to them from the ambassador's office, so that we can know maybe the statistics and also the needs that they may have. But it is important for Kenyans to join together and come together. Because I think there are so many resources out there. Dr. Monica Kangede, I don't know, you are a community leader. We need to know, what are the community leaders doing? If at all you are a community leader, a Kenyan community leader, and you're not doing something now, after COVID is gone, please continue being quiet. Because this is the time we need people to speak up and help the society. So if you're a Kenyan community leader, if you're a pastor, don't shy away. It is at this time that we need to know the resources that are there for the community around us. Thank you. Now, how did Pastor Muchiri how did Pastor Muchiri fight the virus apart from prayer? Any medicine or immunity boosting diet? That is from Pastor Apostle Isaac. I think he had mentioned that. Can you please repeat before we finish? Okay, how did you get? Okay, I in lowering my fever, I used Tylenol. Dawa yako with urugari ni ndĩrahũthagĩra ĩyo rĩrĩa ũrugarĩ woka igũrũ.
na nä ndä rahå thagä ra some humbles reke njuge hau ndikå kä te atä ndikå arä details humbles iria ndä rahå thagä ra no ta icio ndagä tarä arauga ciina vitamin C ndä rahå thagä ra nyamå mä tä ä tagwo mä cuthä ndä rahå thagä ra mä tä ä tagwo mä guanågå ndä rahå thagä ra ndimå ndä rahå thagä ra jinja ndä rahå thagä ra garlic ciothe nä ndä racitukanagia ngacinyua na ngaigua ndagä na kä rä a. Banis, thank you. Banis oriatiriri, without any political influence, daktari. Yes. Or propaganda. What are your thoughts on anti-malaria or drugs as prophylaxis? I have talked to foreign doctors and they advise that it is effective, especially in Kenya, Italy, and Germany. Please shed some light. The problem is there is no literature. We do not have any data that is showing positive results. I know there was some small studies. I think we reference to a study that was done in Italy that showed, of course, it was not a controlled study. It was just a study with very few people, and many of them actually dropped out. It was showing some positive, of course, positive things. Of course, it would be effective, but it is not. And if there is, I mean, what they are recommending right now is that it cannot just be used at home. I don't know how we used it at home, because right now, I'm telling you what we have to do. Like one of the facilities that we manage has several patients with COVID. But again, number one, before you start the medicine, you have to go and do an EKG. Those of you that know electrocardiogram, those of you that know how involving it is, they are asking us, is it really beneficial? Of course, you're spending time with that patient who is positive, whether you don't or you have the PPE, you're still risking yourself. You're spending more time than necessary. So is it beneficial? So they are actually doing EKG at the beginning of therapy and then every day. So you can imagine how much exposure somebody can get because of the arrhythmias that, especially QT prolongation, that have been seen with use of hydroxychloroquine particularly. And again, once you're using any medicine, you have to ask yourself, what is the mechanism of action? We are dealing with a virus. We are dealing with a virus here, the coronavirus. So if we are using malaria queen or hydroxychloroquine, what is the mechanism of action? How is it going to deal with malaria? I mean, how is it going to deal with the pneumonia that COVID is causing? How is it going to deal, or how is it going to affect the coronavirus from mechanism of action point of view? Maybe that the question. Maybe it may affect. Malaria itself is a parasite. And I think that is why they were coming, even, I don't know where they were coming with the thought that combining the azithromycin with hydroxychloroquine would be effective. But if you think of it, if you're coming from the mechanism of action point of view, then you're asking yourself, yes, what is it going to do? You can think if there is any bacterial or predisposition of bacteria, then the azithromycin could help. But truly, I don't see how it is helping. Awesome. And of course, within a virus, what do? Let's treat the symptoms and let the virus learn its course. But again, of course, that is not happening with most people.
Thank you very much. We are just about to conclude our program. I know I have the Hello Anthem. I'll give you that song from Angel Creatives, Hello Anthem, after a request from somebody. So just stand by. We are going to close with that. But it is important. We are finishing our program. Thank you so much for being together with us. He mundu witagwo Pastor wa Magata oria ni kwekuruta mishothi. Riu dinamenya kuria urarutire mishothi. Mishothi na ni arubaine na kiria eni miti ya thufu na nguhupu pastor oramenyuaga na thufu. Aca ndĩramenyua mĩtheri. Ti mĩrũrũ mũno. Nĩ mĩrũrũ mũno nĩ ndĩrekĩraga kaũkĩ. So he mũndũ enda kũmenya kũrĩa kũruta mĩcothĩ na nĩ waku kwanyu Seattle. Ke mũrwaru. Ngwĩciria no kwenda arenda kũmenyua nĩ ũndũ wa kwĩgitĩra. Mwĩre ahũrĩre thimũ nĩ tũgũteithania. Very good. So Margaret wa Magata mam tafadhali kihorire Pastor Muchiri ni agũkwĩra kũrĩa ararutire mĩcothĩ na arĩa marahoire mũndũ gwĩtwo Pastor Muchiri, Pastor nyendete mũno gwĩtwo Pastor Esther, na arĩa mamũsupportete na arĩa mamwĩrĩte maũndũ mega na arĩa mamwĩrĩte congratulations. Thank you very much. Pastor Muchiri is now one of our ambassadors, tondu ni ukiguiria kiambiriria ati mageithanirie na mundu ndagika 15 mageikarania agikara thiko ithatu agicoka guthie kinyagia araigua tegwita 911 ndagika ya mwisho agituika declared positive na arikia gwika uguo kiuria kia mbere woi ndikoinuka Kenya riu. That was very sad, eh? Riu captain uria ndiguria ni atiriri riu twina Pastor Muchiri ni ahonete. Kiria kiuria ndireyuria ni atiriri andu aitu kuria mariri na I know several other people makirwarite na amwe magakihona no na ni mahonete actually aria njui kwi hihi mwite na riu tondu gwiciria horo ucio ni tukwenda tumenyithie andu tondu gikuo gitari giekika kwa mundu eciragia gutire gikuo na you see when other people are dying it does not hit home. As though I lost a brother maybe over 20 years ago, and that is when I came face to face with death. Na juge before then ya guka na shosho ni magikuite no acire matigikuaga ni ukuru no rureciria atiriri tungiona tuigwa atiriri tondu andu ngwiciria na aria metikagia tondu Toma ndaciaritwe wika Toma maciaritwe aingi metikagia mona makaigwa atiriri ng'ania wa ng'ania ri ni ararirwo niki ni covid tondu riu maraigwa ati makaigwa so and so athungu andu angi ni marakwire ni covid go gituika pilot wa Kenya ni akwire but again we do not know who those people are but if we were to know gutari kwirwo tukaiga atiri tau goka kirwo Indiana ri ni kuri na Kenyans maigana ona metitwo ni tondu wa covid riu tau turona atiri case global cases ni almost 3 million na twacoka tukona atiriri andu 200,000 na kindu ni makuite 200,000 that is global guku tugiwe tukire US ri tukiuge andu close to 3 million ni positive alafu andu aria makuite ni 53 by today 53 ni makuite by as of today no igwo tari uramenya ati ni kama wa Njoroge kana ni Kinuvia wang'ania ri you see I don't know mage to understand but this is serious so I think we need to emphasize on that to mere I think kuratuika atiri na kiria kiratuma njuge uguo kwina maundu maingi makoretwo magithii uguo makoiga agikono hari receive BCG ri you have some form of protection iyo iho no ri mundu uyu wa receive BCG na ni acoka ni arondwo ni murimu uyu ri you see people need to know that kuthera gwatirire murimu kiambiriria andu airu matireka atia matirarwara coka tukiona andu aru mambiriria kurwara riu rwacoka tukoiga noigwa BCG ningi rwacoka gwatuika kuria kuhiyo ri andu matigwika atia murimu ndukumatoria but again it is warming up but again the numbers are still there ta Georgia wirero next week niguo megukinya peak onoko ni marahingura
So I think we need to emphasize on some of these, some of those issues together to my karemo na we turakiria time this is important information that we need to get out there. That is very important actually. Nĩ ndĩramenya kwĩna Kenyans makuĩte. Wa mbere akuĩrĩire Boston, Massachusetts, na nĩ kũrĩ angĩ makuĩte kũndũ gwĩtagwo New York, na nĩ kũrĩ angĩ makuĩte na nĩ kũrakuire mũndũ ũngĩ, and report ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere na kuma. So immediately we get the total confirmation by tomorrow. Ambassador nĩ marageretie gũcemania nĩgetha ambassador wa Kenya in Washington nĩgetha macemanie na community leaders tumenye nĩ Akenya aigana makuĩte, because by yesterday they were saying 6, angĩ makoiga 7 in New York alone. Nĩ gũkĩrĩ na angĩ kũndũ gũtiganĩte. But you know, the funny, or rather the sorry part of it is most of us tutiendaga tika nĩ culture. Andũ aingĩ mũno tũkiraga tũkoiga nĩ akuire thutha wa kahinda kanini. Rĩu tũkaga kũgĩa na mũndũ ũgũka kuga atĩrĩrĩ nĩ arakuire nĩ tondũ wa COVID-19. Yes. Yeah. There are people. The latest mũndũ ũmwe arathire wĩra just here in the US, arathiĩ wĩra, harĩa arutaga wĩra ndathiaga na ndoimaga ngari, na ndagĩka ya mũico ararwarĩra hau, gũturwo nĩ nda na mathĩna ta macio. Agĩcoka kũrorwo nĩ positive, ũrĩa arathiĩte gũcerera nĩ positive, na mwana wake nake nĩ positive. Kĩũndũ kĩu gĩothe gĩgoka gĩkururanĩtie, na marivoti maya nĩmo tũrenda our embassy, both in Washington and also in California and embassies iria ingĩ. Let us put this information out there. If you have that information, let us put it out there nĩgetha andũ matikae kũhũthia ũndũ ũyũ. Yeah. So as we continue in the next week, nĩgũkorwo tũgĩpost data ĩyo na njĩra njegega gũkĩra ũrĩa ĩrĩ ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ tuma na Zoom meeting ya atongoria kuma Houston. This is in Texas, and we were also trying to look at that nĩgetha andũ matikae kũhũthĩrĩria maũndũ macio. So nĩ kũrĩ andũ makuĩte, na nĩ kũrĩ andũ marwarĩte na makahona, na nĩ kũrĩ andũ nĩ kũrĩ na kĩmwana kĩratuĩkire positive kĩracoka kĩraruta muoyo tondũ rĩu hihi aragĩciririe nĩ mũico wake, and he's just a young man na areyũraga. The other sad part is amwe a arĩa makua ona angĩ matiretĩkĩrio kinya kuona kana gũkua mĩĩrĩ ĩyo nĩgetha magethikĩre. No, na nĩguo tondũ gwĩciria ũngĩririkana back in the 80s, ũrĩa mũndũ arwara mũkingo guoka okaga gũthikwo. Nĩririkana kana wakĩrĩ old enough, nĩ ithuĩ twĩna pastor ithuĩ twarĩ akũrũ nĩ twakĩonaga ũguo mathikagwo na akĩrĩa na maratathi ma naironi. Yeah, maybe that is new for you, but that is tikwaria mũno. Tikwaria mũno. Andũ maikaraga kũraihu mũno ndagĩtarĩ. Ni andũ maikaraga kũraihu, na ngwĩciria no menye ũcio nĩ kĩrĩa no menye, we know it's not airborne, it is not droplets caused the mode of transmission, especially HIV. Now thinking of COVID, ngwĩciria ona gũkũ arĩa marakua kana ona I think ta nĩ itarĩ ndonaga ũguo mathiaga magathikwo marĩtwo mathikagwo cemetery magacoka magapost the names of those they buried. Rĩu andũ family members mathia kũrora marĩtwa kana mbica iria ipostĩtwo kana mũndũ o nĩ arakuire na arathikwo. That is how it was. That is very serious. Yeah, very serious. Rĩu koguo atĩ mũndũ ona akatĩnda tiga ũguo, na ngwĩciria the saddest part nĩ atĩ mũndũ waku agĩkorwo thibitarĩ agĩkua matiretĩkĩrio na gũthiĩ, andũ matiretĩkĩrio gũthiĩ kũmuona. I saw another story actually, mũtumia 42-year-old
waigire ciana ciake gwiciria I think there were about four kids. The oldest was 15 na maigire ohoro na walkie talkie. This thing is not a joke. Na niguo riu aria makiri front line no makinyitwo niyo no mundu ungi wina hau uguo unginyitwo ni murimu uyu ni tondu wa guthie ati gucerera mundu ungi kana guthie gucera na kuu uguo kana kwaga kwimenyerera kwaga gwikira mask na kwaga kura na toria njirigite kuga gwiciria gas station ni kuo gwiciria kwi nyamu iria hau niho mundu anginyitira muno. So you see, you just go pump the gas. Na sanitize. Very important. Adoma gu ne drago ga sanitizer ne mutumia wakwa ndirakaiga ngari-ini. Nigetha ndathi ndahutia hau ge ga sanitize. Ni very important. No kaga kunyita roguo tondu he paper towel hau uguo no wega kunyita pump na kiria na iratathi. Kwimenyerera. I can't insist that enough. A mental illness, Nyinawa John Neguiga, Mrs. J here, mental illness is on the rise. Modogito Ikegudhuko, karibu sana. Modogito Ann Lillian Niheka Udogweta, okay, Nanigo Karora, thanks for putting a face into this situation. You remove doubt, shame, and stigma. And Reverend Dr. P.N. We'll talk about mental illness one of these fine days, Dr. So prepare yourself. God is good, powerful testimony. Pastor Muchiri, what is your opinion on the governors opening their states and resuming a business? Please, you will answer that as we finish. Ann Lillian, one of these fine days we'll interview her, and it will be a very important program. She takes hydroxychloroquine, whatever that is. It's Prakano hydroxychloroquine. Yes. Okay. Oh, dagitari oiga. Amehudhagira every day, and she has to have cardiology checks. And when I got lung involvement, I get EKG every month. And Lillian. That's a power. She's a warrior. And I'll tell you about her campaign so that we can work together on that, especially in Kenya and the loopers issues. Okay, now it's 11:30 Central Standard Time. And 12:30 Eastern. That's okay. Today is Saturday. It's okay. 21:31. Yeah. But it's okay. It's okay. If there are many questions, I'll call no korirwo kwina mundu kuhura thimo ngiko kuno he mundu kuhura thimo if the lines are open, let me put my numbers right there. If you are there and you want to maybe make a call or say something, you can call nigetha uria kiuria ni da connect thimo ciothe nigetha ndamenya andu aingi muno one mathikagiriria angi makirutaga wira uguo makaremwo ni kuhura thimu na ni utuko, we understand that. Angi me mirengetine marathikiriria hau uguo, aria angi me kuria Jamuhuri marathikiriria hau uguo, ndikwenda insist muno uhoro wa thimu. But if you are there and you want to call us, you can call and then you can tell us at least ono gigitwira kana ni waigua ri no wega ugikiroraga messages igire kana ithatu iria cigoka namba icio cieri kana namba icio ci hau, you can call any of them nigetha ndeto ikorwo njega. Na hena mundu woiga okay, uhoro wigie kuhuthira gloves. Okay, let me see these people.
Evelyn Bogwa, thank you very much. Mudogo to Charity Gere, Zipe Blessed, Mudogo to Jafan Shiro, na Mudogo to Mary Dad's Love, asante sana, Joke Wambo Mwana Mwikeneli, Mudogo to Aminya Nyaga, and Elizabeth Wajiko wake Mani, Aliza Waga Dere, Terry Simon, Inyo, thank you very much. Domirisho Shia Nyusho the Niroka, thank you so much. And I want to appreciate Maudo Inyo the Muradina Bere and Nagodikirilia, Tavarira Ino. Mudogo to Meri Wakarugia, asante sana, nigo itikira tukoroto iromwe nawe. Kate Lawrence na mudogo to Bob Bernard. Thank you so much. Wow, it feels nice to see all of you. Moses. Yes, yeah, Bana Captain. Nyura muigua riu. Eni. Turamuigua riu. Aya, Moses, ta tutoria kiuria giaku ringi tondu ngwiciria he handu hathie tutina kuigua. Okay, nguragia atiriri. Ni kwi andu maraugaga tarugo Bwana Muchiri arari murwaru ri. Ati riu kana riu okay mundu ni murimu ucio ringi no agituike exposed ringi. Riu anyitwo virus igicoka ringi riu ihana ta ingira mwiri-ini ringi ri. Ati mwiri ni uririkanaga uria watitire wafaitire the first virus riria arwarite ria mbere the initial. Riu uguo ni horo wa mai kana ni uguthi ago riu mundu angirwara ringi acokaga o zero ukahana mundu tari yani warwara riu mwiri ugathi ukafight ringi from zero or kana ni koragwo na that memory ya kuririkana ni da fight something like this, now I know how to treat it kana to fight it, na agakorwo atakwihirwo tariria hiro ria mbere ni makana ni maheni kana guthiaga atia. Dagitari no atutaririe hau please. Thank you muno Bwana Moses, ni kiuria giaku kiega. Uhoro ucio uri ohana ni hingo urathomwo ni ataramu. I'm very sure ni uwe ati uguo niguo immunization irutaga wira. When you get a flu vaccine, makoragwo maki-introduce those viruses in your body nigetha mwiri waku ukigie na immunity against that particular virus. Unfortunately, with so far uria maroiga ni ati that may not be the case with COVID-19. Tondu nikio matari marahota guthondeka immunization igiteithia andu na ni kurari na I mean there has been so many suggestions tondu mareshi aria akura kurumungiciria horo wa smallpox ya mundu athoma arwara twekaga mundu ekagwo atia ni ku expose kwi mundu kiria urwarite Riu nigetha ukigia na immunity, that is not the case uria turaigua. No so far ke njuge ni guthomwo, there are people who are studying that. Koguo gutiri kuramenyekana wega na antibody testing iria rekirwo ndirone te effective muno. Gwiciria New York ma test ndirona gatari about 14%. Ni rokaga 14% of people ni marari na immunity against the virus, but that is just I think a preliminary study that was done I believe last week. Koguo mwiri ndurathoma for now niguo ingiuga mwiri ndurathoma kana gutiri kuramenyekana wega kana mwiri ni urathoma nigetha yagiuka ringi igakora mwiri wihariirie. Now the thing is actually na uria maraiga na jugeta Pastor Muchiri, not because yate ni ararwarite tikuga ati ndi guthi na mbere na kwimenyerera. Kuria China, Italy, those people who tested positive na magitest negative, they are testing positive. No uria tutoi ni ati kana they have the same symptoms iria magiaga nacio ngwiciria ndire ndirona information ijege ikunienlighten on that issue. Kana mundu a test positive ria kere ena symptoms kana no test positive atari na symptoms. So there is a missing portion of the information iria tuguthi na mbere na kuforo aria maragika those studies. Koguo uguo niguo kuhana. Thank you muno. Nie ngwenda turore kana hihi no turikirie hau
tondu ndirona kiuria kingi na ndirona mundu urahura thimo ingi no nidanyita mundu gwetwo Dr. Thuku. Welcome to the forum. Your input is very important. Nagwishiria Dagitari Thuku ni aingira etagwo Ikegu wa Thuku. Na thank you very much, Branis, and nitodo wa agweka ogua. We need to spread this, and we need to let people get all the information so that we can stop the spread, or rather, we can flatten the flatten the curve. Mundu gwitwo Wairimu Kimani hena kiuria ekuritie. What is your opinion on governors reopening the states for small business to resume? So many business owners depressed from lack of enough finance. The government loans are taking too long and they have bills to pay. Don't you think many will die of anxiety, depression, suicide because of stress? Is it fair to consider them and open pole pole? Let's mention about let's mention that. Gwiciria ithuothe tauni mangihingura kinyuthi ri gwiciria ingithie kuo njikirite mask nigetha ngenjwo. There are those of course businesses that out there that together meke atia mundu acere tau kamukawa haria tukinyuaga cai ri na tukagura rindathi guku ringihingurwo ri ndu kuna no ndware my honey kiria haria tugakinyua hingo ya birthday yake no riu kana kwi birthday kana gutiri kana ni atia. But all in all, those are some very varied reasons ya kuhigura. There's high level of anxiety na tukianjia guku na tukikariganirwo nakuo ni mucii. You know, you think of mama mboga ni erirwo ndakendie mboga ciake. Riu aria mamenyerete kugura kwi mama mboga ri no wiyuria atiri mararia ki mama mboga nake araria ki mundu ucio nake uria hoko ria we utundagiria mai haria hagia jam haria Thika Road haria he kiria ri he bump ri mundu endagia mai akainukia ciringi ciake ciganona araria ki no guko na anxiety te uguo na kwina thina gukorwo kuo no ru keyuria atiriri ni turakinya handu ha ku flatten the curve. Taru juri atiriri tau guku kuretwo Georgia matiri marakinya peak na ni twahingura ona kurana kiuria kiria raini ya mbere ri nginya gym ci raini ya mbere no kai ukeyuria atiriri mundu urahihia una niguo there is a lot of sweating, there is a lot of heavy breathing. Tutiku mundu agikore na kiria na kwaja early stages ri igeti kuonania ni togu contaminate andu aingi muno ni tugutambia murimo. I think it's a little bit too early, but again I can see it happening with a lot of caution. Gwiciria turithia tau ndirasugestaga atiriri ona kanitha no ikihingurwo ri andu magagiikara twi family. Ni ndathi na family yakwa ri tugaikara hau na aria angi nao family ria angi gaikara 6 feet apart na iyo angi family gaikara 6 feet apart arafu twatua kugeithania ri tugakiheana elbow na mundu agakimenyere na hihi twikuria tukimix tugekira ki mask. That can happen. Rukugo ne kuga igatiriri wega muno ni kwimenyerera. I think gutiri undu tungiuga makiria mogo no state iria irahingura ri angikone ma obey the set regulations. I think no wega, but again we have to be very very cautious. Tondu kuria kwana hingurwo kuracoka ugakorwo andu ni maratest positive kana ukona namba ni ciambiriria guthi iguru. Tau Kentucky ri kuria kura protestagwo ri I saw that the cases are going up because people came out, they started protesting. Now the cases are increasing. It's a little bit too early. Yeah. No way give up. But again, not to lay case to get ready. Those businesses, we need them. We need them.
no ningĩ no wega kwĩka atĩ na that ndaheana njoguo kũringana na meciria makwa itarĩ na position ĩmwe ona ndĩ nayo, but again nguga ta ũrĩa Obama aigire kĩrĩa mũndũ nĩ hake kĩũmbe, ũngĩigua wĩ safe gũthiĩ kũu ũguo na nĩ ũremenyerera rĩ no wega, no na kwahingũrwo tau kwahingũrwo njonje thĩ gũtirĩ andũ mararegire kũhingũra, maraiga ikarĩrwo bĩtuarĩ. Now that is what we'll do. If you feel that you have a grace, enough grace ya gũthiĩ na kũu ũguo rĩ, fine. No mũndũ ũrĩa ũraigua ta niĩ ndikwenda gũthiĩ na kũu ũguo kwĩ expose rĩ, let me stay at home, let me protect myself, let me protect my family, tondũ ndikwenda gũtambia mũrimũ. Thank you. Dr. Ikego Thuku tafadhali, andũ nĩ marademand ũmageithie namba yakwa ya thimũ wahota kũhũra no wega, angĩkorwo wĩ wĩra-inĩ no wega, angĩkorwo hihi nĩ ũkũnegenera andũ mũciĩ nĩ amenya but it's okay. We should have some time and talk together ona tũgĩkĩmenyanaga. Banis wa Kariuki na Kariuki wa Banis, thank you. Davido DVV, right now we are getting your song. Chauza Dobe, thanks for this informative program. Chauza Dobe, we need to have a talk. Mudogo Reverend Dr P.N, thank you very much. Wairimuaki Malia Koragia, who is this? Dr. Thuku. Everybody wants nidi kwalia isio na hanini, but that is very very good. Leure nigwenda tugenda kindu gya kurikiriria, but as we finish, Borosaimo Chauza Dhombe, Faith Muno, thank you very much. Salinyox mudogo to Mary Waka Mau, Natasha Nampaso, Emma Collas, asante sana. Ndĩrathiĩ ũguo ngĩroraga haha ũguo iria ndĩrahota gũthoma. Mũndũ gwĩtwo Agnes wa Kamau kuma Atlanta, Georgia, thank you very much nĩ mũini. Evelyn Bogua, thengio mũno nĩ gwĩtĩkĩra tũkorwo twĩ rũmwe nawe. Na mũndũ ũngĩ haha ũranjĩra etagwo atĩa? Etagwo Eunice Wajiko, thank you. Mary Ken, asante sana auntie. Doma no ndĩrĩgĩra mũthenya no gũkinya tondũ ndĩramenya kũu ũguo nĩ tũgũka kwa nĩ tũgũka mũno twĩna captain hau na mũndũ gwĩtwo Lea. Now Pastor Muchiri, wakati ni wako, utuambie neno la kufunga na uambie wa Kenya umepona, watu wa Nyathuna, watu wa Gesha, uambie umepona na vile unasikia, nigetha turikie tukithii tukiuga final comments. Na bwana Pastor Muchiri utana hoya haria kiria ri hau hanyu roi hetagwo ikarwa rigadira bambeta roi rwake Gĩtango kwĩ mũthuri mũrata wakwa ũkoragwo kũrĩa wa ndagĩtarĩ ndikadi ũkũmenya na mũthuri ũgwĩtwo Babaia nĩ wa harĩa kĩrĩa gwa Surũrũba. Okay. Na ni na Gĩtua, bwana Gĩtua. Good. Those are my good friends. Rĩu koguo nĩ wakĩmenya rĩu hau Gĩtango. Etagwo rũĩ rwa Gĩtango. Jana wa Gĩtua. Ng'ang'a wa ini na nĩ ndĩrarĩ hau Jane wa Gĩtua. Jane wa Gĩtua mũno ndagĩtarĩ kũrĩa Iowa, kũrĩa Des Moines. Ĩni. Na nĩ ndĩrarĩ hau ngũgĩgeithia maitũ witũ gwĩtwo Nyagathu. No maitũ wanyu. That is the father to Bwana Njoroge wa Kamau. You're right, eni. That's very interesting. Yeah, thank you so much. Say hello to Baba Ian and Mama Ian and all the other people from Indiana, especially those from Ngecha, Gitago, Kavuko, Kwamajiri. That is now home. I feel nice when I'm saying that. Wow. Yeah, I feel nice when I'm saying that. And I can see some of them here. And
Appreciate Dr. Kuria for doing this. Thank you from Ikegu Dhuku. Dr. Dhuku appreciates, and he says that he will touch base with us. Meline, thank you, Meline. She thought we needed to translate a bit, and I think that is I think we are in order. Thank you very much, Meline. I tried to do what we call mixed grill a bit so that everything can be nice, and we appreciate Daktari. So Yes. that Pastor will close with a prayer. I don't know, what's your final remarks? Like, I think I have concluded throughout saying that the best thing that we can do is to prevent the spread of the disease of COVID-19. So far, there is no cure, per se, there is no treatment. I think, of course, we are treating the symptoms, but the best thing you can do to yourself, the best thing you can do to the community, is to prevent the spread of the virus. So wear the mask, wash your hands, just protect yourself. And we are people of faith. We are people of faith, so we'll continue to trust in God. I'm sure He will definitely see us through. It may seem tough, and it is tough. But again, after all this, I know you say that we'll sing Rwimbo rwa Gutoria. We'll sing a song of victory. So na mwathani atumenyerere atweherie ithabu-inĩ rĩa arĩa marakua. Mwathani atugitire as we do our part. What is my part? My part is to make sure that I am keeping protected. I am, God will not come and wash our hands. We have to make sure that we are washing our hands. We have to make sure that we are containing our droplets, whether you are sick or not. I think and I think that is what I would say. Now, muthikagiririe Trumpet of Hope. I think nituthikagiririe Trumpet of Hope. Gwiciria giki ni kibindi kiega tukwendwo tupromoti mwanake wa Jerry nigetha tondu ni araruta wira mwega. So subscribe to the YouTube channel, like the Facebook page, the Trumpet of Hope. Soon, I think we'll be moving from Captain's personal page to Trumpet of Hope page as the primary. So we are growing. Now again, thank you very much for listening to us. You can inbox me if you have questions. We'll try to answer them as much as we can, or get information, because of this information is available. Even if we do not know, we can do research. Na niwega nindakena muno Pastor, even tukorwo twi hamwe nawe kibindi-inĩ gĩkĩ. Na thank you, Captain. Thank you very much. Thank you. That is Daktari. And before he goes, I want to appreciate the people who have been sending messages. Bob Bidan, the people who have liked whatever we were doing. I want to just mention a few names. Priscilla Ngonjo, who is a pastor from California. Melina, thank you so much. Wamboi Madai. Faith Moshero, Mudogeto Boro Simon, Charles Dhombe, thank you so much. Natasha Nampaso from Seattle, Washington. Mary, thank you so much. I go like that and I say, Waidirawa Maroro, thank you so much. Rosanimo, Asante, wow, Mary Karogia, and all the others. I see so many messages, so many likes, and this makes me feel very encouraged. Davido, we are getting your song right now. Emma Collas, Asante Sana, Zippy Blessed, Banis Karaoke, thank you so much, Banis, and there you are. Jafan Shiro, Modogweto Elizabeth Wajirowaki Mani, thank you. Haron Moigai, Alice Wagadere, Asante Sana, Eddie Karaoke, thank you, mono. All these messages, and we continue to subscribe to our
YouTube channel. It is called Captain RTV, Trumpet of Hope. Trumpet of Hope. Subscribe to our YouTube channel and download our app so that you can be able to listen without even maybe sometimes when you are not live on Facebook, you can be able to get it. Eunice, asante sana. Domirilisha nyushio the nidrashi nyita haho gwa. Wageshu wage konyo Millicent Gasheri from Korea at this time. Thank you so much. Oh my goodness, these are so wonderful people. Dagitari na mwedwa wake, nyina wa Johnny na do ya Indiana. Thank you for being the pioneers and the strongest supporters of this ministry. And I believe that we will get others who will continue to support this ministry so that we can go far. Hey, before we finish, we have the lawyer who came here, Bwana Henry Maturi. If you need any immigration issues, just inbox me because he is still advising people on the issues immigration. If you want to listen to the story of Selina Wanyoike, how she fought with cancer, you can get to our YouTube channel. The story is there right now. Thank you so much. Pastor Muchiri. Thank you so much. Ni gwenda gucokia ngatho muno makiria ni tondu waku Captain Njoroge wa Njeri, ni tondu wa ihinda riri uguthondekete nigetha tugie na ihinda ria kwariria andu na kuma encourage na kuma hope, na ni wega muno ni tondu wa Dr Thuku, ni tondu wa ugiuka nigetha ugicokia ciuria imwe cia medical na ni wacokia wega muno. May God bless you so much. Na giuge ni thengi muno andu aria megututhikiriirie kuma kuria gwitu Gitangu na Gesha, makanitha maria ndahunjagia kuria Kenya, Pefa ya Gesha, ya Nyathuna, ya Muguga, ya Gatimo, ya Deri, ya Kahuho, kanitha ciothe kuria Mai Mahiu ni hunjetie Banana kumena yothe, koguo ni ndamageithia muno aria mangikorwo magituthikiriria mwena ucio. Koguo na kuria ndarigiriirie ni ku Nyathuna, pastor uria wikwetagwo Pastor Jane, ni ndamugeithia muno makiria na ndahoya Ngai amurathime muno. Koguo aria othe maratuthikiriria, may God bless you so much, na athie na mbere na kumuhe hinya na mwigitire murimu uyu. Ti wega ku expose ona Ngai agitugitagira na agituhonagia, ni wega gwika aria he haitu 100%, na haria Ngai he hake nake ni gwika 100% kwa muhoya. Thank you so much. Pastor, no na riu Dr Thuku uria riu aingirire andu makinyagia riu uretwo Dr Thuku. Dagitari Jehia. Yes. Dr Paul Kuria. Sorry, Jehia. Dr Thuku. Sorry, Kuria. Dr Thuku aigira haha oguo andu na atugeithia na That's okay. That's all right. Thank you. Now, Jennifer Duta wa Dingori, Dr. Jehia ali mwalimu wake wa Sunday School. Now she's down in California working for the Lord as a nurse also. Dr. Pastor Mboro from California said hi and thank you so much. Pastor, tohoere riu tuinuke. Ya itana hoya digariganirwo ni andu aria tukoragwo nao kanitha wa Trinity Tree of Life, na aria angi aratakwa othe aguku, aria meguku na aria meguku guothe America, kinya aria me mwena ucio wa Missouri, aria me mwena ucio wa Boston, aria me California, othe ona acio me ku Indiana mwena Dr Paul Kuria. Digariganirwo ri. I'm so sorry. Rekei tukihoe nigetha tukihinge for now, na Ngai ni egwiturathima. Thengio Ngai ithe witu ni tugucokeria ngatho mahinda-ini maya ma hwaini wa umuthi no tukuwa umuthi ana kumwe ni rucini rwa umuthi. Ithe witu ni wega ni tondu wa kutwe mweke uyu mwathani nigetha tumenye uria urutaga wira, ni uri hinya wa kuruta wira ithe witu Ngai twakwihoka na twakwirekereria,
nä å tå ririkanagia atä mahinda marä a Shadrach, Meshach na Abednego maikirio mwaki-inä matiagire gå ikio mwaki-inä no maikirio mwaki-inä no matiaheire maimire matekå nunga ndogo nä wega ithe witå nä tondå ona thä-inä wa ihuhåkanio ta kä rä a kä anyitä te arutwo magä kä ra mwena å rä å ngä wa iria warä oho na no wahotaga gå kå ma kä huhåkanio ithe witå ona rä u ithe witå Ngai arä a tå hutä tio nä Covid-19 nä wega nä tondå wa gå tå honia nä wega nä tondå wa arä a å gitä rä te matikarware ithe witå rogocwo no rokumio nä twagå cokeria ngatho ona nä tondå ithe witå andå arä a mwathani mangä korwo mehereirwo twamahoera thayå na å tuä ka wa kå mateithia arä a mehereirwo nä andå ao ona ngoro ti Covid-19 mwathani tuä ka wa kå momereria na kå mahe mwä hoko nä wega nä twagå cokeria ngatho Ngai ithe witå tweneana harä we na twahoya å twehererie ruo rå rå rwa coronavirus mwathani twehererie ndamathi ĩno nä getha ithe witå Ngai tå coke gå ikara o å rä a tå koretwo tå kå gocage tå kenete twä hamwe na tå kå inagä re twä hamwe na tå geithanagie ithe witå tå tarä na guoya twagå cokeria ngatho na twanenehia rä twa rä aku nä ngwenda kå hoera Trumpet mwathani ĩno ya Captain Njoroge wa Njeri ndĩramĩ hoera mwathani å mä araramie na å mä he popularity all over Ngai ithe witũ ĩthikagä rä rio nä andå othe ona mabå rå ri aya ona andå arä a matarä andå airå Ngai na gä kå yå Ngai ithe witũ mamä thikä rä rie nä twagå cokeria ngatho nä tondå nä kå hingå ra mä rango we nä we å hingå raga mä rango nä twakå nenehia na twagå tä a nä tondå wä Ngai mwä hokeku na nä å gwä ka maå ndå manene na andå aku nä mekå rathima na ithuä tå rathimä re gå kå ithe witå no tuonekere nä wega rathima mawä ra maitå especially andå arä a Ngai ithe witå amatu-inä mararuta wä ra å yå wa gå teithia andå arä a arwaru mwathani Ngai ithe witå amatu-inä mahe grace no tuä ka wa kå magitä ra matikae kå rwara nä wega rä twa rä aku rä rogocwo rä twa rä aku rä roneneha nä thä-inä wa rä twa rä a Jesu Kristo mwathani witå twahoya na twetä kia amen. 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 Wow. Yeah. Thank you so much. Yes. Tugucokia ngatho. Thank you muno. Ni ndakena muno. So let's prepare ourselves for another show. Nigetha twarie horo wa maundu megie emotional health or something like that. We will. Thank you. Reke tuthikiririe rwimbo rwi haha tukirikia rwitagwo Hello Anthem. Nĩ ngwĩtĩtio rwimbo rũrũ maito maigana ũna. So thank you so much. Hey guys, have a good night. And have a good morning, Kenya. Ukirwetha ndureke nani ngeithia andu ndiĩ kana wamenya mburu arĩ o hau mburu wa Ngũgĩ Pastor Peter Mburu. You know, he's the bridge that God used to bring me here. That is very good. It is great honor. Tukenaga muno tondu riu through him andu aingi ni magiukite guku kugo. Thank you very much wherever you are, Pastor Mburu. Na of course na ngeithia andu akwa othe na my entire clan. Nginya my in-laws othe, Papa, Mami, Dani, Auntie Mary, my friends, all the Indiana, the Michiana Fellowship community, my sister, my baby sister, kagaithike ciroga itu. Na aria angi othe ndingihota gukugweta andu othe no magaithike turakena muno na ndona ona mundu ugwitwo Magi wa Rũri haria riu kuma enyo na kiagaithike muno. Tamuna hau. Ni na David DVV. Hey. Na David igano wakwanyu. Pastor Muchiri, David igano wakwanyu. So riu amenya riu haha uguo hena andu aingi. Mwani P, we are happy to see our pastor getting well, Pastor Muchiri of Pefa Church. Riu gwiciria ndeto icio cikiri njega muno. Haya, tuge atia messages icio ciothe kana ndumiriri program ino iho, you can be able to go back to our channel. You'll be able to listen and to watch it. You can be able to download our YouTube channel, subscribe to our YouTube channel.
Tũngĩkorwo twĩna andũ aingĩ, we want to have as many people as possible. Nigetha twehere thĩinĩ wa Captain, my personal page, toguo ndagĩtarĩ oigire, tũthiĩ thĩinĩ wa page itũ ya Trumpet of Hope and YouTube channel itũ ya Trumpet of Hope. If we are able to get there, I'll be very happy. And ona Ngai igũrũ nĩ arĩkenaga na we are together. Hey, tuonane mũthenya ũcio ũngĩ nigetha tũkĩine rwĩmbo rwa ũtoria. Praise the Lord. Amen. Thank you so much. Thank you. God bless. God bless you. Yeah. Thank you. God bless you. Good night, guys. Hey, good night. Yeah. Amen. Gwĩciria wega waku na wĩhokeku waku o mũthenya ndĩna ũma atĩ nĩ ũrĩa ndĩmwagĩrĩru kwamũkĩra wendo ũrĩa we ũheanaga ndacokia ngatho nĩ tha ciaku ni wega ni utugi waku na ni undu wa uria we mwene werutire njoka kuina rwimbo ngĩkũgoca ni wega mũnene na mũmbi Shine waku wekaga wega Lohana tawe Ogoshine waku Mohania monene Lohana tawe Ogoshine waku wekaga wega Lohana tawe Ogoshine waku